Hello 12th standard பசங்களா, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ப்ரீவியஸா நம்ம சாப்டர் 1ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த 5 மார்க்ஸ் பார்த்தாவே போதும், யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் 5 மார்க் சாப்டர் 1. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதில் இருக்கிற 5 மார்க்ஸ் படிச்சாவே உங்களுக்கு போதுமான அளவு எல்லா கான்செப்ட்டுமே நம்ம கவர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, without wasting time நம்ம செஷனுக்குள்ள போயிடலாம். யா, ஹியர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல நமக்கு பெருசா 5 மார்க்ஸ் வந்து இதுல கேட்பாங்க என்னால சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ 5 மார்க்ல ஒரு 2-3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கூட கம்பைன் பண்ணி கேட்கலாம். ஸோ அப்படி இல்லாமல் இதில் 5 மார்க்ஸோட கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது மற்ற சாப்டர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஓகே, ஸோ இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. இதில் இருக்க இந்த சீரீஸில் நான் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா 5 மார்க்ஸையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு வர்றது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் 5 மார்க்ஸாக கேட்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். சரியா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் 2.8 இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஷோ தட். சால்வ் பண்ணிடலாம். Yes. So இங்க first one என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 2 plus I root 3 to the power 10 plus 2 plus I root 3 2 minus I root 3 power 10. Okay, இது ரியல்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ரியலோட கண்டிஷன் என்ன, z z பாரும் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா then I can say z is real னு சொல்லலாமா? ஸோ இதோட z பார் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். லெட் z is equal to 2 plus I root 3 to the power 10 plus 2 minus I root 3 to the power 10. Okay, so z bar கண்டுபிடிக்கலாமா? that is equal to, so என்ன வரும், 2 plus I root 3 to the power 10 plus 2 minus I root 3 to the power 10 whole bar. Okay, that is equal to 2 plus I root 3 to the power 10. So நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் இல்லையா, z1 plus z2 whole bar is equal to z1 bar plus z2 bar இல்லையா? ஸோ அந்த கண்டிஷன் வச்சு பார்க்கும்போது, ஸோ here you get z minus 2 minus I root 3 to the power 10 இங்கே whole bar வரும். சரியா? ஓகே, fine. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, ஸோ ஐ நோ தட் z to the power 10 whole bar is equal to n whole bar is equal to z bar whole power n ன்னு எழுதிக்கலாம். ரைட்? ஸோ அந்த கண்டிஷன் வச்சு பார்க்கும்போது 2 plus I root 3 bar to the power 10 plus 2 minus I root 3 bar to the power 10, so which is equal to 2 minus I root 3 to the power 10 plus 2 plus I root 3 to the power 10. so இதுதானே z கூட. ரைட்? I am getting என்ன கிடைச்சிருச்சு, z bar is equal to z ன்னு கிடைச்சிருச்சு. then z is real னு சொல்லிடலாமா? yes. so z அப்படிங்கிறது என்னது, இங்கே 2 plus I root 3 plus 2 minus to the power 10 2 minus I root 3 to the power 10 is real னு சொல்லிடலாம். so this is how you solve this question. சரியா? ஈஸியா இருந்ததா இந்த கொஸ்டின்? ஸோ இதே மாதிரி செகண்ட் ஒன் சால்வ் பண்ணலாமா? செகண்ட் ஒன் குவைட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். என்னன்னா இங்கே நமக்கு இது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 19. ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம என்னென்னு பண்ணிடணும், ரெக்டாங்குலர் ஃபார்முக்கு மாற்றிட்டு then we want to proceed. சரியா? minus 8 plus I divided by 1 plus 2I to the power 15. ஸோ இதை தான் நான் இசட்னு எடுத்துக்க போகிறேன். சரியா? ஸோ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு டேர்ம் 19 plus 9I divided by 5 minus 3I. ஸோ இதை எடுத்துட்டு what I'm going to do is, ஸோ இதை நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம். அதாவது ஸோ a plus I bல கொண்டு வரணும். அதுக்கு நம்ம கான்ஜுகேட்டால் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணுவோமா? ஸோ 5 plus 3I divided by 5 plus 3I, so which is equal to 19 plus 9I into 5 plus 3I divided by
25 minus 9, which is equal to, so 19 into 5. What you get? So 95. So I can write 95 minus 9 3s are 27 plus I into, so 19 into 3. So you get 19 into 3 is equal to 57. 57 plus 9 5s are 45 divided by 25 minus 9 16. So that is equal to 95 minus 27. So you will be getting 68. So wait a second. Okay. So in that actually it is, yeah, plus 3 3s are 9. Okay. So ஏனா இங்க I இருக்கு இல்லையா, I square is going to be minus 1, right? So இது plus ஆயிடும் இல்லையா. So அங்க ஒரு இடத்துல நான் minus actually I put. So அந்த இடத்துல மிஸ் ஆயிடுச்சு. Okay. So what you want to do? 25 plus 9 பண்ணும் இல்லையா. So you get 34 இல்லையா. So here you get plus I into, so 57 plus 45. You get divided by, okay, wow. So divided by 34. So which is equal to 2 plus 3i னு கிடைக்குமா? Done. So this 19 plus 9i divided by 5 minus 3i is actually equal to 2 plus 3i னு கிடைச்சிருச்சு. Next 8 plus I divided by 1 plus 2i. So இதோட conjugate ஆல multiply பண்ணா 1 minus 2i divided by 1 minus 2i. So which is equal to, so you will be getting 1 plus 4. So 8 plus I into 1 minus 2i, that is equal to 8 I plus 1 into 2 minus 2, I square minus 1 plus 2, okay, plus I into 1, 8 2s are 16 minus 16 divided by 5. So that is equal to 10 plus I minus 15 divided by 5, which is equal to 2 minus 3i இல்லையா. So இது 2 plus 3i, இது 2 minus 3i. நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது? So that is z actually equals to என்னது? 19 plus 9i divided by 5 minus 3i to the power 15 minus 8 plus I divided by 1 plus 2i power 15. So that is equal to, 2 plus 3i to the power 15 minus 2 minus 3i to the power 15. So actually z is equal to 2 plus 3i to the power 15 minus 2 minus 3i to the power 15. So z bar என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So 2 plus 3i to the power 15 minus 2 minus 3i to the power 15 full bar, which is equal to, என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 2 plus 3i to the power 15 bar minus 2 minus 3i to the power 15 bar. That is equal to 2 plus 3i bar
to the power 15 minus 2i minus 2 minus 3i bar to the power 15. That is equal to 2 minus 3i to the power 15 minus 2 plus 3i to the power 15. Okay. Is that bar equal to this thing? Minus of 2 plus 3i to the power 15 minus 2 minus 3i to the power 15. Okay. So z bar is equal to idoda value enada kana 5 z no, so appo minus z nu varudhu. So actually z is equal to minus z bar irundalo or z bar is equal to minus z nu irundalo, actually it implies z is imaginary, purely imaginary nu imply pannum. Imaginary. So appo z inga enadhu, actually the z is given thing. அப்ப கொடுத்திருக்கிற அந்த z is purely imaginary நம்ம prove பண்ணிட்டோம். Purely imaginary. Hence proved. Is this clear? Yes. Shall we move on to the next one? So in the question find the least value of positive integer n for which root 3 plus I to the power n. Okay. So in the value of n to find the value of n where n வந்து எப்படி, where the given and the z இருக்கு இல்லையா, where z is real, அதுக்கப்புறம் இது first one. Second question என்ன கொடுத்திருக்காங்க, அந்த z எந்த n வேல்யூக்கு பியூர்லி இமேஜினரியா இருக்கும். இது நீங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணலாம். சரியா, எனக்கு 1 2 3 4 5 6 போட்டுட்டு எந்த வேல்யூ ஆஃப் n-க்கு இது இமேஜினரி ரியல்னு கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். எனக்கு 1 2 3 அந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதோட ப்ரொசீஜர் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா, ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி வந்து இந்த இது ஃபுல்லா படிச்சிட்டீங்க, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒரு அளவுக்கு ஐடியா இருக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம இதை வந்து போலார் ஃபார்ம்ல மாத்தினா ஈஸியா n வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். சரியா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் இதை வந்து நான் என்னென்ன எடுத்துக்க போறேன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை போலார் ஃபார்ம்ல மாற்ற போறேன். ஸோ இந்த ரூட் 3 பிளஸ் ஐயை நான் போலார் ஃபார்ம்ல மாற்றணும்னா, அதாவது ஆர் காஸ் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டாவா மாற்றணும் அப்படின்னா, ஆறுங்கிறது என்னது, ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயரா, எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்க ரூட் 3 தானே. ஸோ அப்போ 3 பிளஸ் 1 ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 2ன்னு வரப்போகுது. ஸோ தீட்டா ஓட வேல்யூ tan inverse of modulus, that is alpha, actually alpha is equal to tan inverse of modulus y by x, that is equal to tan inverse y என்னது 1 by root 3. okay, so அப்ப alpha ஓட வேல்யூ என்னது pi by 30 degree தானே, pi by 6. fine. so alpha ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ தீட்டாங்கிறது எங்க இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட், இப்போ சின்ஸ் போத் எக்ஸும் ஒய்யும் ஆர் பாசிட்டிவ், அப்போ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்டா, இட் இஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். ஸோ அப்போ என்ன நமக்கு தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபாவா, ஸோ அப்போ என்ன தீட்டா வேல்யூ என்னன்னு கிடைச்சிருச்சு நமக்கு 5/6 கிடைச்சிருச்சு. ஸோ நவ் வி வாண்ட் டு சப்ஸ்டிடியூட் இட் இன் this root 3 plus I. value என்னது 2 into cos 5/6 plus I sin 5/6 ன்னு வரும். சரியா, ஸோ இப்போ பவர் n போடணும். ஸோ root 3 plus I power n is equal to 2 power n into cos 5/6 plus I sin 5/6 to the power n ன்னு வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, இங்கே டிமூவிஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணும்போது 2 power n into
cos n pi by 6 plus I sin n pi by 6 ஆ. ஸோ இப்போ எப்போ பியூர்லி இமேஜினரி வரும்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது? ரியல் எப்போ வரும்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ரியல் வரணும்னா this must be equal to 0, right? So sin n pi by 6 எப்போ 0க்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? sin pi தானே 0. இப்போ n வந்து எப்படி இருக்கணும்? 6 ஆ இருக்கணும், ரைட்? ஸோ n 6 ஆ இருக்கணும். ஸோ இப்போ n 6 ஆ இருந்துச்சுன்னா என்ன வந்துடும்? √3 plus I power 6 actually equals to 2 to the power 6 into. So cos n pi by 6. So cos 6 minus 1 ன்னு வருமா? Cos pi. Cos pi ஓட வேல்யூ -1. 6 when n is equal to 6, 6 cancel ஆகி cos pi மட்டும் வரும். Cos pi ஓட வேல்யூ என்ன? -1. So plus I sin pi ஓட வேல்யூ 0. So you will be getting -2 power 6, which is real. So real எப்போ வந்துச்சு? when the positive value n வந்து 6 ஆ இருக்கும்போது, so it's real. So n வந்து 6 வந்து first one ஓட least value, least positive integer, where in the √3 plus I root power n is real when n is equal to 6. So இப்போ imaginary, second one, imaginary கண்டுபிடிக்கணும். So when it is imaginary பார்க்கணும் இல்லையா? So the √3 plus I to the power n is equal to 2 power n into cos n pi by 6 plus I sin n pi by 6 to the power சரியா? ஸோ இப்போ எந்த வேல்யூ ஆஃப் என்னுக்கு இங்கே எனக்கு இமேஜினரி வரும்னு பார்க்கணும். இமேஜினரினா this must be 0, right? So what value of this will 0? pi by 2க்கு தானே 0 வரும். ஸோ இப்போ pi by 2 வரணும்னா 3 pi by 6 தான் எனக்கு pi by 2 வரும், ரைட்? ஸோ n is equal to 3 இல்லையா? 2 வரும். ஸோ pi by 2க்கு cos pi by 2 is 1, cos pi by 2 is 0, sin pi by 2 is 1. So what you get? √3 plus I to the power 3 is equal to 2 to the power 6, 2 to the power 3 into cos pi by 2, 0 plus I sin pi by 2. So another 1i. So you get I only. So which implies, so n is equal to 3 la, so we get √3 plus I to the power 3 is imaginary. So this is how you solve this question. So பாத்தீங்கன்னா polar formula போடும்போது ஈஸியா ஆன்சர் கிடைச்சிடும், சரியா? சரி, இந்த கொஸ்டின் ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் இதோட நம்ம சால்வ் பண்ணிருந்தோம், அதே ப்ரொசீஜர் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? ஸோ இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பியூர்லி இமேஜினரி. அப்போ என்ன பண்ணணும்? டு ப்ரூவ் z is equal to z bar minus z bar னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ பிகாஸ் அப்போதான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? z is இமேஜினரின்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும், பியூர்லி இமேஜினரின்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும், சரியா? சரி, let z is equal to 2 plus I √3 to the power 10 minus 2 minus I √3 to the power 10 okay, okay, fine. So z bar கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ என்ன பண்ணிடலாம்? 2 plus I √3 to the power 10 minus 2 minus I √3 to the power 10 whole bar, சரியா? That is equal to 2 plus I √3 to the power 10 bar minus 2 minus I √3 to the power 10 bar. That is equal to 2 plus I √3 bar to the power 10 minus 2 minus I √3 bar to the power 10. So which is equal to 2 minus I √3 to the power 10 minus 2 plus I √3 to the power 10. So இதுதான் z பாரோட வேல்யூ. ஸோ இப்போ z பாரையும் z இப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ பாருங்க, ஸோ இங்கே 2 plus I √3 வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கு, இங்கே நெகட்டிவ்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடலாம்? which is equal to minus of 2 plus I √3 to the power 10 minus
2 minus I root 3 to the power 10 ன்னு வருமா? So actually then இது minus z. So z bar is equal to minus z வந்திருக்கு. So we can say that z is purely imaginary. Z is purely imaginary. சரியா? This is how you solve. So second one இருக்கு. Second one as usual இங்க வந்து என்னது ஃப்ராக்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணி கான்ஜுகேட்டால மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணி எடுத்துட்டு தென் யூ வாண்ட் டு சால்வ். செகண்ட் ஒன், ஸோ லெட் z is equal to, இதை நீங்களே சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 20 minus 5i divided by 7 minus 6i to the power 12. ஸோ இது ரியல்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். டு ப்ரூவ் z is real, we have to prove z is equal to z bar னு ப்ரூவ் பண்ணணும். சரியா? சரி, z ல இருக்கிற இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் தனித்தனியா 19 minus 7i divided by 9 plus i. So இப்போ into 9 minus i divided by 9 minus i. So what you get? So 19 minus 7i into 9 minus i divided by 81 plus 1, 82. So 19 minus 19 into 9. So you get 19 into 9, 171, okay? Minus of minus plus minus 7, okay? Plus or minus 19, okay, minus plus I in எழுதிட்டு, so yeah, you can write minus 19 minus 19 minus 63, yeah? Yes or no? Yes. Divided by 82. So which is equal to, so 164 plus I 72 82. So you will be getting minus 82 divided by 82. So which is equal to 2 minus I. Okay, 2 minus I. So we got a result in the expression. அடுத்து 20 minus 5i divided by 7 minus 6i. இல்லையா? Okay. Into 7 minus 7 plus 6i divided by 7 plus 6i, which is equal to 49 plus 36. 20 minus 5i into 7 plus 6i, which is equal to 85. Okay, so 20 plus 70, 140. So then 30 minus plus 30. Okay, then plus I into, so I 35, so it's minus 35, minus 35 minus plus 120. Okay, so 120, okay, so which is equal to 170
plus 85i divided by 85, which is equal to 2 plus I. Okay, so kadichiruchu. So the expansion z அப்படிங்கிறது என்ன actually 19 minus 9i, sorry 19 minus 7i divided by 9 plus I, okay, to the power 12 plus 20 minus 5i divided by 7 minus 6i to the power 12, which is equal to 2 minus I to the power 12 plus 2 plus I to the power 12. So, இப்போ z bar கண்டுபிடிக்கலாம். So, 2 minus I to the power 12 plus 2 plus I to the power 12 whole bar. Okay, so that is equal to 2 minus I to the power 12 bar plus 2 plus I to the power 12 bar. This is equal to 2 minus I bar to the power 12 plus 2 plus I to the power bar to the power 12, which is equal to 2 plus I to the power 12 plus 2 minus I to the power 12. So z அப்படிங்கிறது என்னது இதுதானே. So both look same, right? Yes, which is equal to z. So I got z bar is equal to z. So this implies z is purely real nu prove பண்ணுது. சரியா? This is what I want to prove, hence proved. This is how you solve this question. சரியா? Next problem solve பண்ணிடலாம். இது ஒரு important 5 mark question. இந்த question எப்படி solve பண்றது? So here they given modulus of z எல்லாமே r க்கு equal னு கொடுத்திருக்காங்க. So கொடுத்திருக்கிற questionல இருக்கிறத எழுதிக்கோங்க. Modulus of z1 is equal to modulus of z2 is equal to modulus of z3, that is equal to r க்கு equal. இல்லையா? So what I am going to do was, so modulus of இது எல்லாத்தையுமே ஸ்கொயர் பண்ண போறோம். சரியா? z1 square modulus of z2 square is equal to modulus of z3 square is equal to r square. Okay, so we know that modulus of z is equal to z square is equal to z bar க்கு equal. So the மாதிரி replace பண்றேன் அப்படினா what I get here. So ஒவ்வொன்றையும் modulus of z1 square is equal to r square. So z1 bar is equal to r square. So what is z1? z1 is equal to r square divided by z1 bar. Similarly z2 is equal to r square divided by z2 bar. So அதே மாதிரி z3 is equal to r to the power 2 divided by z3 bar. வருமா? சரி, ஓகே. இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகணும்? I have to find என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஸோ இது வந்து ஆர்க்கு ஈக்குவல் ப்ரூவ் பண்ணும். z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1 divided by z1 plus z2 plus z3. சரியா? ஸோ இங்கே z1 plus z2 plus z3 இருக்கா? ஸோ I want to, அது வந்து not equal to 0 நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ I'm going to find what is, so wait a second, we move on to the next slide. So we want to figure out modulus of z1 plus z2 plus z3. So என்னன்னு பார்க்க போறோம். சரியா? So that is equal to, so otherwise let's find out what is z1 plus z2 plus z3. z1 plus z2 plus z3. So already கண்டுபிடிச்ச values எல்லாத்தையும் plus பண்ணிக்கிறோம். So அப்போ r square divided by z1 bar plus r square divided by z2 bar plus r square divided by z3 bar. சரியா? So r square common எடுத்துடுங்க. So what I get? 1 by z1 bar plus 1 by z2 bar
plus 1 by Z3 bar. So which is equal to R square into Z2 bar Z3 bar plus Z Z2 bar Z1 bar plus, so then Z3 bar Z1 bar, okay, divided by Z1 bar Z2 bar Z3 bar. ரெண்டு பக்கமும் மாடுலஸ் எடுக்கிறேன் சரியா. ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to R square modulus of Z2 bar Z3 bar plus Z2 bar Z1 bar plus Z3 bar Z1 bar, okay, modulus divided by modulus of Z1 bar Z2 bar Z3 bar modulus சரியா. So what can I do? R square into, so modulus, so I can write like this now, Z1 Z2 whole bar is equal to Z1 bar Z2 bar னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி Z1 plus Z2 whole bar is equal to Z1 bar plus Z2 bar. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதே மாதிரி இன்னொன்று, இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 Z2 actually equals to modulus of Z1 into modulus of Z2. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும், Z2 Z3 plus Z2 Z1 plus Z3 Z1 whole bar, okay, that divided by, so இங்கே என்ன வந்துடும், modulus of Z1 bar Z2 bar modulus of Z3 bar. So I know that, we know that conjugate oda modulus modulus of the complex number equal irukum, correct. So on the property vechittu I can write this as, okay, so I can write this as modulus of Z, so which is modulus of Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to R square modulus of Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1, okay, divided by, so mod Z1 mod Z2 mod Z3, okay. So இது each இதோட values எல்லாம் r இல்லையா. ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் சரியா. ஸோ இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 plus Z2 plus Z3 divided by, okay, so modulus of Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1, okay, that is equal to R square divided by R cube. So you get 1 by R. So என்ன வந்துரும், so whole modulus of Z1 plus Z2 plus Z3 divided by Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1, okay, that is equal to 1 by R. Suppose Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1 divided by Z1 plus Z2 plus Z3. So reciprocal எடுக்கும்போது you will be getting R. So இதுதான் நான் prove பண்ண வேண்டிய condition. So hence proved. This is how you solve this question. சரியா. So next, இது வந்து ஒரு exercise problem. As usual முன்னாடி question எப்படி solve பண்ணுமோ அதே ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி தான் இங்கேயும் நம்ம solve பண்ண போறோம். So modulus of Z1 ஓட value 1. So modulus of Z2 ஓட value 2. So modulus of Z3 ஓட value 3. So இங்க நமக்கு கொடுத்துறாங்க modulus of Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to 1. So we want to figure out this value. So இதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்ங்கிறது பார்த்தாலே. So we can write modulus of Z1 square is equal to 1. So இது என்னது, Z1 bar is equal to 1. So
So what is Z1? Z1 is equal to 1 divided by Z1 bar. So அதே மாதிரி modulus of Z2 square is equal to 4. So I can write Z2 bar is equal to 4. So Z2 is equal to 4 divided by Z2 bar. So அதே மாதிரி Z3 modulus of Z3 square is equal to 3. Sorry, 9. So Z3 bar is equal to 9. Z3 is equal to 9 by Z3 bar னு வந்துருமா? Done. So இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Add பண்ண போறோம் because I know this statement is true. இல்லையா? So இந்த statement true னு தெரியும் இல்லையா? So அப்போ Z1 plus Z2 plus Z3 modulus is equal to 1 now. So if I substitute the values, 1 by Z1 bar plus 4 by Z2 bar plus 9 by Z3 bar. That is equal to 1 now. Next step la enna varum? So next step la, so you will be getting yeah. So what do you get? Z2 bar Z3 bar, okay, plus 4 into Z1 bar Z3 bar plus 9 into Z1 bar Z2 bar, okay. So divided by Z1 bar Z2 bar Z3 bar, okay. This is equals to 1. So இப்போ modulus இருக்கு இல்லையா? So தனித்தனியா மேலே கொண்டு போய்க்கலாம் இல்லையா? So if you take that 2 up, என்ன வரும்? Suppose 9 Z1 Z2 whole bar plus 4 Z1 Z3 whole bar plus Z3 Z2, that is equal to, so what is this value? So divided by modulus of Z1 bar. So the modulus of Z1 bar modulus of Z1 same. So Z2 modulus of Z3 is equal to 1. So values எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? Substitute பண்ணிட்டா என்ன வந்துரும்? So modulus of 9, I know that. So இப்போ modulus I can, yeah. So the whole இதுன்னு போட்டுக்கலாம்ல, 9 Z1 Z2 plus 4 Z1 Z3 plus Z3 Z2 whole bar னு போட்டுக்கலாம்ல, is equal to, so what is these values? 1 into 2 into 3, okay. So what it is? 6. So இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? So Z bar modulus of Z bar Z same தானே. So I can write, so modulus of 9 Z1 Z2 plus 4 Z1 Z3 plus Z3 Z2, so that is equal to 6. Hence proved. This is how you solve this question. I hope in the question எல்லாருக்குமே clear understand ஆயிருக்கும் நம்புறேன். சரியா? Next question solve பண்ணிடலாமா? Yeah. So இது rectangular formula எழுதணும். It's very easy only, no. So இது rectangular formula எழுதணும்னா, so first of all write the given first. 2 into cos 9 pi by 4 plus I sin 9 pi by 4 divided by 4 into cos minus 3 pi by 2 plus I sin minus 3 pi by 2. So this is what given question. எப்படி solve பண்ணலாம் இதை? So என்ன பண்ணுவோம்? 2 divided by 4 into, so cos 9 pi by 4 plus I sin 9 pi by 4 divided by cos minus 3 pi by 2 plus I sin minus 3 pi by 2, correct? Fine. So this is, if you cancel it, the 1 and 2. So normally we have a property Z1 by Z2 இருக்கு, that is, so அது வந்து R1 cos theta 1, let me write it, அந்த identity நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம், சரியா?
It's very simple. Theta 1 minus I sin theta 2. Okay. So divided by R2 into cos theta 2 plus I sin theta 2 I sin theta 2 அப்படின்னு இருக்குனா ஸோ என்ன பண்ணலாம் R1 by R2. ஸோ இந்த cos இந்த theta 1 theta 2 டிவிஷனில் இருக்கிறது நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் cos of theta 1 minus theta 2 plus I sin theta 1 minus theta 2. சரியா? So you know that now argument of z1 by z2 ஓட argument of z1 by z2 ஓட argument எப்படி இருக்கும் argument of z1 minus argument of z2 ல இருக்குமா same property. இந்த property நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். யூஸ் பண்ணா இங்க என்ன ஆயிடும் 1 by 2. So you get cos 9 pi by 4 minus of minus 3 pi by 2 னு வருமா plus I sin 9 pi by 4 minus of minus 3 pi by 2. Okay. So இதை simplify பண்ணா that is equal to 1 by 2 into cos so 9 pi by 4 plus 3 pi by 2, correct? Plus I into sin 9 pi by 4 plus 3 pi by 2. சரியா? So you will be getting 1 by 2 cos. So that thing na what you get? So it's yeah 2 மட்டும் multiply பண்ணுவீங்க. So 9 plus 6 is going to be 15. So 15 pi by 4 plus I sin 15 pi by 4. Okay. So you get 1 by 2 இது எப்படி எழுதலாம் cos of what 4 pi minus pi by 4 plus I sin 4 pi minus pi by 4. Okay. 1 by 2 into so 4 pi minus so அப்போ 4 pi minus ல எந்த குவாட்ரண்ட்ல வரும் 2 pi 4 pi fourth quadrantல வரும் right so fourth quadrantல தானே 2 pi 4 pi இங்க வரும் 4 pi minus fourth quadrant சரியா so அப்போ fourth quadrantல எது positive cos மட்டும் தான் positive சரியா sin is negative so அப்போ இங்க என்ன வரும் cos pi by 4 minus I sin pi by 4. Okay. So which is equal to 1 by 2 1 by root 2 minus I 1 by root 2. So that is equal to what you get. So let me check. Yeah. So இதுதான் வந்து final answer. If you want to write so denominatorல என்ன இருக்க கூடாது so அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் 1 by 2 root 2 into 1 plus I 1 minus I. One minus I. So root 3 root 2 ஆல multiply பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும் so root 2 divided by 4 multiply and divide root 2 ஆல பண்ணும்போது root 2 divided by 4 1 minus I னு வரும் so this is the answer hence so this is the answer that's it okay so moving on to the next question so இது நம்ம முன்னாடி எப்படி வந்து divisionல பார்த்தோமோ அதுவே productல இருக்கு சரியா so அப்போ first productல இருக்கிற இந்த constants எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் product பண்ணிக்கலாம் so இதுவும் இதையும் so product பண்ணா என்ன வரும் 3 by 2 into 6 okay into cos pi by 3 plus I sin pi by 3 cos 5 pi by 6 plus I sin
5 pi by 6. So that is equal to, so this is 1 time, it is 3, okay. So 9 into, so same rule, what rule? Z1 into Z2, that is, if it is R1, Z1 அப்படிங்கிறது R1 cos theta 1 plus I sin theta 1, R2 cos theta 2 plus I sin theta 2 இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? R1 R2 cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2 னு வரும். சரியா? We are going to use this, using this property. We are going to use this property. அப்ப இங்க என்ன வரும்? Cos pi by 3 plus 5 pi by 6 plus I sin pi by 3 plus 5 pi by 6. So simplify பண்ணும்போது என்ன வந்துரும்? 9 cos 2 pi 7 pi by 6 7 pi by 6 plus I sin 7 pi by 6, okay. So which is equal to 9 into cos, what it is, pi plus pi by 6 plus I sin pi plus pi by 6. சரியா? So pi plus pi by 6. Pi. So pi plus ன்னு சொல்லி வந்திருக்கனால, so it obviously going to be fourth quadrant. Sorry, third quadrant. Third quadrantல tan மட்டும் தான positive. So both are negative. So you will be getting 9 into, so pi by 6, it's 30 degree, right? So cos 30 is root 3 by 2 plus I minus root 3 by 2. Minus root 3 by 2 plus I into minus 1 by 2. Okay. So which is equal to 9 by 2 minus root 3 plus minus root 3 minus I. Okay. So this is the answer for this question. சரியா? So இப்படிதான் இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுவீங்க. So next இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாமா? So what is Z is equal to x plus iy னு கொடுத்துட்டாங்க. So argument கொடுத்துருக்காங்க, right? So argument of Z minus 1 divided by Z plus 1 is equal to pi by 2. So நார்மலாவே இப்போ Z இருக்கு, x plus iy னு இருக்கு. சரியா? So அப்போ tan, what is argument of Z? Argument of Z is nothing but tan inverse of imaginary by x. Okay, so இதுல நம்ம எப்பவுமே modulus. So இதனா நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். சரியா? So first Z சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு, so அதுக்கு imaginary part என்ன, real part என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருங்க. அது இப்பதான் நம்ம tan inverseல imaginary part divided by real part போட முடியும். சரியா? Suppose argument of what is Z? X plus iy minus 1 divided by x plus iy plus 1. Okay. So if you solve it further, what you get? Argument of, so imaginary தனியா real தனியா எழுதிக்கலாம். So அதுக்கு முன்னாடி, so conjugate ஆல நம்ம multiply. So better நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா argument விட்டுட்டு இதை மட்டும் first தனியா simplify பண்ணி அதில் substitute பண்ணிக்கலாம். சரியா? So what you get? X plus x minus 1 plus iy divided by x plus 1 plus iy into x plus 1
minus iy divided by x plus 1 minus iy. That is equal to. So what you get? X plus 1 the whole square plus y square. So numerator la x plus 1 plus iy into x minus y, x plus, it's not x plus, wait a second, inga minus, x plus 1 minus iy. So that is equal to x plus 1 into x minus 1, okay. So minus plus y square, okay, இது multiply பண்றேன் சரியா, multiply பண்ணும்போது y square iy minus y square வரும், I square ல இருந்து ஒரு minus வரும், so plus y square வந்துரும் சரியா, plus I into, so I multiply பண்ணும்போது y into x plus 1, okay, minus y into x minus 1 divided by x plus 1 the whole square plus y square. So argument of this thing z minus 1 divided by z plus 1. So the imaginary part real part divide பண்ணனும் இல்லையா, tan inverse of, so இதோட imaginary part simplify பண்ணனும்னா yx plus y minus yx plus y divided by, so in the denominator numerator லயும் வரும் denominator லயும் வரும், அப்ப அது ரெண்டுமே cancel ஆயிடும் இல்லையா, real part லயும் imaginary part லயும் இருக்கு. So அப்போ real part imaginary part எழுதிட்டு அப்ப real part மட்டும் எழுதினா போதுமா, so x square minus 1 plus y square இல்லையா, done. So இந்த argument தான் என்ன எதுக்கு ஈக்குவல்னு கொடுத்திருக்காங்க, so இங்க இது cancel ஆயிடும், so you will be getting 2y only in the numerator divided by x square plus y square plus minus 1. Minus 1 is equal to pi by 2. So, 2y divided by x square plus y square minus 1 is equal to tan pi by 2. So, என்ன வரும் நமக்கு, so 2y divided by x square plus y square minus 1 is equal to tan pi by 2. So tan pi by 2 நாவே denominator இப்படி தான் இருக்கும், actually it is undefined, denominator 0 க்கு ஈக்குவலா இருக்கும், இதோட denominator இதுதானே, அப்ப இது is equal 0 க்கு ஈக்குவலா இருந்திருக்கணும் இல்லையா, so x square plus y square minus 1 is equal to 0. So அப்போ x square plus y square is equal to 1 ன்னு வந்துருச்சா. So this is the proof. We don't know about the numerator, but tan pi by 2 which is undefined, denominator கண்டிப்பா equal to 0 இருக்கும், equal to 0 ன்னு பண்ணும்போது, so x square plus y square is equal to 1, so hence proved. So இப்படி தான் இந்த क्वेश्चனை prove பண்ணுவீங்க. So next one solve பண்ணலாமா, next இந்த question, so same procedure, முன்னாடி பார்த்த அதே question மாதிரி தான் இருக்கு, you can solve it, okay. So first z minus I divided by z plus 2, இதை solve பண்ண போறோம். x plus iy minus I divided by x plus iy plus 2, that is equal to x plus I into y minus 1 divided by x plus 2 plus iy, okay va. So இதை simplify பண்ணலாம், இதை வந்து what to do, so we want to take conjugate and simplify, so the rectangular formula கொண்டு வர பார்க்கணும், right up. So x plus 2 into x plus 2 plus iy, so conjugate la multiply பண்ணும்போது x plus 2 minus iy divided by x plus 2 minus iy, which is equal to
x plus I into y minus 1 into x plus x plus 2 minus iy சரியா divided by. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ரொசீஜர் தான். சேம் ப்ரீவியஸான கொஸ்டின் நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி கேல்குலேஷன் மட்டும் மிஸ்டேக் வராமல் பார்த்துக்கோங்க சரியா. y ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும்? ஸோ எக்ஸ் இன்டூ இங்கே டினாமினேட்டர் நமக்கு வந்து முக்கியமே கிடையாது, ஏன்னா எனிஹவ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி கேன்சல்ட். ஸோ ஆனால் நியூமரேட்டர் பார்த்து சால்வ் பண்ணணும். ஸோ இதனால் டினாமினேட்டர் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இங்கே என்னது எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 minus 1 மைனஸ்ன்னு இருக்கும். I square multiply I square is actually equal to minus 1 minus of minus plus 1 plus y into y minus 1 okay plus I into x plus 2 into y minus 1 minus yx. Okay, fine. So divided by x plus 2 square plus y square. சரியா? Done. So அப்போ simplify பண்ணிடலாமா? x square plus 2x plus y square minus y plus I into xy minus xy minus x plus 2y minus 2 minus xy. சரியா? So these two get cancelled. இந்த term மட்டும் இருக்கும். Fine. Divided by x plus 2 the whole square plus y square. So next step la enna பண்ணுவோம்? So argument of z minus I divided by z plus 2 equals to pi by 4. 4 க்கு equal. Done. ஓகே சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஸோ இது tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதோட இமேஜினரியும் ரியலையும் எடுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் இமேஜினரி? ஃபர்ஸ்ட் இமேஜினரி தான் நியூமரேட்டரில் minus x plus 2y minus 2 divided by x square plus y square plus 2x minus y. Okay, is equal to நமக்கு 1 pi by 4. So it's pi by 4. So I can write it as tan x plus 2y minus 2 divided by x square plus y square plus 2x minus y is equal to tan pi by 4. Tan pi by 4 oda value 1 இல்லையா? So minus x plus 2y minus 2 is equal to 1 into x square plus y square plus 2x minus y. Okay, இதெல்லாம் நான் பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன். So x square plus y square plus 3x minus 3y plus 2 is equal to 0. So I guess இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதும் கூட. Yes. So hence proved. இப்படிதான் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் டெரைவ் பண்ணுவீங்க. எவ்வளோ சிம்பிள் இல்லையா? சேம் ப்ரொசீஜர். ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாங்கிறது பார்த்துடலாம். ஸோ இதுங்க வந்து நம்ம டிமூவிஸ் தியரம் தான் டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இங்கே sin pi by 6 plus I cos pi by 6 to the power 18 இருக்கு. If உங்களுக்கு cos theta plus I sin theta to the power n இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்,
cos n theta plus I sin n theta எழுதிக்கலாம். Yes or no? But இங்க we have different thing. So அப்ப என்ன பண்ணிடலாம், cos I வந்து sin கூட தான் இருக்கணும், பட் இங்க I cos theta இருக்கு. So you want to take I out, I common எடுக்கிறேன்னா என்ன ஆயிடும், so I to the power 18 into, so அப்போ இங்க cos pi by 6, so 1 இருக்க வேண்டிய இடத்துல, so actually 1 இருக்க வேண்டிய இடத்துல, so I square போடணும்னா it is actually minus I இல்லையா, yes, இல்லைனா ஒரு ஸ்டெப் எழுதி எழுதுனா உங்களுக்கு இன்னுமே கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். so let me take I out first, I first காமனா வெளிய எடுத்துக்கிறேன் இந்த உள்ள டேர்ம்ல இருந்து டோட்டலா. so cos pi by 6 minus I sin pi by 6, is it correct? so I square ஓட வேல்யூ என்னது, minus 1, minus of minus plus 1 ன்னு மாறும், it is automatically here it is 18. okay, so 18 வந்து டோட்டலா, so 18 comes here, சரியா, fine. so 18 எங்க போட்டுருவீங்க, yes or no? so I நம்ம காமனா எடுத்தனால actually இது இங்க என்ன ஆயிடுச்சு, cos I cos pi by 6 ன்னு இருந்தது cos pi by 6 minus I sin pi by 6 ன்னு ஆயிடுச்சு. so now நம்ம என்ன பண்ண போறோம், I 18 I power 18 cos pi by 6 minus I sin pi by 6 to the power 18. so now இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிமோவிஸ் தியரம். so இங்க plus இருந்தாலும் minus இருந்தாலும் you can take like this இல்லையா. so அப்படி போகும்போது I 18 cos 18 pi by 6 minus I sin 18 pi by 6, 1 இது 3, so this is 1 இது 3, so which is equal to I power 4n ல என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும். so 16 plus 2 ன்னு வருமா, yes or no? 16 plus 2, so into cos 3 pi ஓட வேல்யூ என்னது, minus odd multiple pi வருது, odd multiple of pi always, cos odd multiple of pi always equals to minus 1. so அப்போ minus 1 minus I இங்க 0, correct? so which is equal to, so 1 I square ஓட வேல்யூ minus 1 into minus 1, that is equal to plus 1. so answer for this question is plus 1. இப்போ கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த பர்டிகுலர் செஷனில். அடுத்த செஷனில் இன்னுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு 6 to 7 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லா கொஸ்டினும் தரோவாக நீங்கள் போட்டு பார்த்துருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் நான் உங்களை யாரையும் மீட் பண்ணுறேன். அதற்கு டாடா பை பாய், ஸ்டே டியூன், கீப் லேர்னிங்.